This symbol of a red ribbon is often seen by us at many places. But what does this signify? It's a symbol used to create awareness about acquired immunodeficiency syndrome, abbreviated as AIDS, or simply human immunodeficiency virus, abbreviated as HIV. The concept of red ribbon was adopted to create awareness for the disease as well as to morally uplift the people suffering from it. Now, before moving ahead with the disease, let's first learn what do we mean by a syndrome. It's a condition identified by a set of related symptoms. In simple words, AIDS or any syndrome is a collection of symptoms that develop together. Like in the case of AIDS, since the case leads to multiple infections due to the weakening of the immune system, the person suffering shows multiple symptoms all at the same time. So hypothetically, if the person contracts TB, typhoid and cholera, then symptoms of all three will be collectively seen in the patient. This is why AIDS is called a syndrome. In this video, let's learn about this syndrome, which is an infectious disease, in detail. HIV is an infectious retrovirus. And what do we mean by a retrovirus? We know that there are different types of viruses classified mainly on the basis of their genetic material. Among the various types, those viruses which have RNA as their genetic material are called retroviruses. These viruses insert their genetic material into the host cell to cause an infection. And post-infection, the major task of this virus is to attack the immune system of the host and weaken it. This strategy is used by the HIV to conquer over the host's body completely. Now let's move ahead and learn a bit more about AIDS. This disease develops in the HIV-infected people if their immune system is severely compromised. The people suffering from AIDS are highly susceptible to any disease as their immune system loses the capacity to fight off even acute infections efficiently. Now, how does this virus enter a healthy host? The HIV has the tendency to stay active and spread only through body fluids. So it gets access to a healthy host's body only through some form of body fluid. These can include blood, semen, placental transmission, and many other ways. We have often heard the saying, prevention is better than cure. This is very much apt in the case of AIDS, as there's no cure once the disease reaches a particular stage. The only thing that can be done is prevention. And how is that achieved? Since ages, the most frequent mode of transmission is through sexual contact. Thus, avoiding unprotected sexual intercourse is the best way to prevent transmission of HIV. The other frequent method of transmission includes blood transfusion. So getting blood transfused without prior examination should strictly be avoided. Also, the spread of HIV through blood becomes possible with the use of syringes or the equipments which are already used. Thus, reusing syringes for medications or even sharp instruments like razors for personal use should be avoided. And lastly, HIV easily passes from a mother to her child during pregnancy or delivery or through breastfeeding. Thus, proper medications and measures that will prevent the transmission of HIV to the child should be carried out. These are a few methods in which transmission of HIV infection can be prevented. And how is one detected with the infection if the unfortunate event does strike? The diagnostic technique used for testing the presence of HIV is called enzyme-linked immunosorbent assay, abbreviated as ELISA. We know that the HIV is not really curable after a certain point. So what can be done in case a person gets infected? There are different drugs available today that can be consumed to control the viral growth. Due to technological advancement, now we do have few therapies known as the antiretroviral therapies, which can be performed on the victims of HIV infection. All these medications and therapies
Make sure that the person's body does not support or help in extremely rapid propagation of HIV population within it. With this, we come to an end of our discussion on the topic of AIDS and HIV. Friends, World AIDS Day was first visualized by Thomas Netter and James W. Bunn in the month of August in 1987. They were the public information officers for the AIDS Global Program at the WHO or World Health Organization in Geneva, Switzerland. 1st December. This is the date when World AIDS Day is celebrated across the globe. It is the first ever Global Health Day. For the first time, it was celebrated in the year 1988. And since then, every year, World AIDS Day events take place across the world to raise awareness and show support for people living with HIV. The President of United States declared an official announcement for World AIDS Day in the year 1995, which was started following by other countries all across the world. The joint United Nations program on HIV and AIDS, which is also called UNAIDS, came into effect in the year 1996. It is the main advocate for accelerated, comprehensive and coordinated global action on the epidemic. Friends, AIDS, which is called acquired immunodeficiency syndrome, is caused by the human immunodeficiency virus or HIV. HIV kills or damages the body's immune system. There are two types of HIV virus, type 1 and type 2. The type 1 AIDS is the common in India. The red ribbon, as you can see here, is the universal symbol of awareness and support for those living with HIV. On World AIDS Day, this is an opportunity for people worldwide to unite in the fight against HIV, show their support for people living with HIV, and to commemorate the people who have died because of this virus. Globally, there are an estimated 34 million people who have the virus. Despite the virus only being identified in 1984, more than 35 million people have died of HIV or AIDS, making it one of the most destructive pandemics in history. Friends, over 1 million people are living with HIV in the UK. India has the third highest number of estimated people living with HIV in the world. I would like to tell you what are the major causes of AIDS. Using infected needles, having sexual contact with the infected person, blood transfusion which is infected with the virus, or from an infected mother it could pass on to her child. Approximately 2.6 million children under the age of 15 years are affected by this virus. Also, an estimated children were newly infected with HIV in 2014. Friends, 600 children are newly infected with HIV every day. The theme for the year 2011 to 2015 for the World AIDS Day campaign is Getting to Zero. Zero new HIV infections, zero discrimination, zero AIDS-related death. World AIDS Day. Get to zero. No new HIV infections, no AIDS-related deaths, no discrimination. This is the theme for the World AIDS Day. Friends, let us take the lead and pledge our support for World AIDS Day. December 1st, do remember this date. Stand up and make a difference by wearing the red ribbon. എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ്. HIV ഒരു വൈറസും.
ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് എന്നൊരു വൈറസ്. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറുന്നു, നമ്മുടെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ അത് നശിപ്പിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ പ്രതിരോധ ശക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുന്നു. അതാണ് എയ്ഡ്സ്. അതിനെ നമ്മൾ വിപുലീകരിച്ചാൽ അക്വയേർഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം എന്നാണ്. രോഗം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പകരുന്നു, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതം തീരുന്നു എന്നാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാം, ധാരാളം മരുന്നുകൾ ഇതിന് അവൈലബിളാണ്. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് സമയത്ത് ആ മരുന്നുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലായ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ BP ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ അവരുടെ ജീവിതം തീരുകയല്ല, അതിനെ മരുന്ന് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെയാണ് എയ്ഡ്സും. ഇതിനെ മരുന്ന് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാം. കേരളത്തിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 25,000 രോഗികൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ക്ലിനിക്കുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏകദേശം ഒരു 25% മരണപ്പെട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്തു. കോഴിക്കോടിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 5,500ഓളം രോഗികൾ ഈ ക്ലിനിക്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുണ്ട്. നമ്മുടെ ART സെൻറ്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുണ്ട്. ഒരു 20% ആളുകളെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്താലും നമുക്കിതിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെ പകരുന്നു എന്നുള്ളത് തടയാമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കിയിട്ടും പുതിയ പുതിയ കേസുകൾ നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷേ നമ്പർ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരി, നമ്മൾ ധാരാളം കേസുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്ര ഇതിനെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇത് പകരുന്ന രീതി പല ആളുകൾക്കും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അത് കാരണം തന്നെ ഇവരുടെ കെയറിൽ പൊതുജനവും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരോ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക്, അതായത് എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും വേറൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ഇത് പകരണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രക്തം കലർന്ന സ്രവങ്ങൾ മറ്റേ വ്യക്തിയുടെ പൊട്ടിയ സ്കിന്നിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലോ അല്ലെങ്കിൽ വായിലോ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാം. അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് വരാം. അല്ല, ഇത് എയ്ഡ്സ് രോഗിയുടെ രക്തം മറ്റൊരു വ്യക്തി സ്വീകരിക്കുന്നത് മൂലം വരാം. എയ്ഡ്സ് രോഗി ഉപയോഗിച്ച നീഡിലുകൾ, സിറിഞ്ചുകൾ ഇവയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വഴിയും വരാം. അല്ലാതെ വെറുതെ തൊടുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുപയോഗിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഫുഡ് കഴിച്ചതുകൊണ്ടോ അവരുടെ അടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ടോ കൈകൊണ്ട് ഒരു ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ടോ ഒന്നും, അവരുടെ തുണി കഴുകിയതുകൊണ്ടോ ഒന്നും ഇത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പകരുകയില്ല. ഉമിനീരിൽ രക്തം കലർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് സ്രവങ്ങളിൽ കൂടി ഇത് പടരാം. ഉമിനീരടക്കം സാധാരണ രീതിയിൽ ഉമിനീരിൽ കൂടി വരത്തില്ല. ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എയ്ഡ്സ് അധികം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പ്. അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ സെക്ഷൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉള്ള വ്യക്തികളെയാണ് അത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് പുരുഷനാകട്ടെ സ്ത്രീയാകട്ടെ, പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ ലൈംഗിക ബന്ധം, ഹോമോസെക്ഷൽസ് എന്ന് പറയും. ഈ 2 ഗ്രൂപ്പും വളരെ ഹൈ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ് ആണ്. കാരണം അവർക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സെക്ഷൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. സിഫിലിസ്, ഗൊണേറിയ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് B, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് C, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ, ഈവൻ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ്, ക്ലമീഡിയ കൊണ്ടുള്ള മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ്, ഇവയൊക്കെ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസാണ്. ഇവയൊക്കെ ഈ എയ്ഡ്സ് പകരുന്നത് പോലെ തന്നെ പകരും. പക്ഷേ അവയ്ക്കൊക്കെ ചികിത്സയുള്ളതുകൊണ്ട് പൊതുജനം അത്രയ്ക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി ഭയപ്പെടുന്നില്ല. എയ്ഡ്സിൻ്റെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം. അത് കാരണം തന്നെയാണ് അതൊരു വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു രോഗമായിട്ട് എല്ലാവരും കണക്കാക്കുന്നത്. അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിലേക്ക് പടരാനുള്ള സാധ്യത 30%. ഈ സാധ്യത നമ്മൾ അമ്മ ഗർഭിണിയാകുന്നുടനെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്കൊരു മരുന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ സാധ്യത തീരെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അതായത് ഒരു പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യവതിയായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് കിട്ടും. എയ്ഡ്സ് നെഗറ്റീവായ, HIV നെഗറ്റീവായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് സമയത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയാൽ, അമ്മയ്ക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് ആ സമയത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിന് മുലയൂട്ടുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എടുക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുലയൂട്ടുന്നതിനെ വിലക്കുന്നു.
ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യമേ തന്നെ എടുക്കുകയാണ്, അവരുടെ വൈറൽ ലോഡ് വളരെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന് ആദ്യത്തെ 6 മാസം മുലപ്പാൽ തന്നെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറയും, അവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, മുലപ്പാൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ ആദ്യത്തെ 6 മാസം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീഡ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ മുലപ്പാലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീഡ്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീഡ്സ് മാത്രം. എയ്ഡ്സ്, നമ്മൾ HIV അണുബാധ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ, പലതരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് എലൈസ ടെസ്റ്റാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 6 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് ഈ അണു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 6 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഈ എലൈസ ടെസ്റ്റുകൾ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത്. ഈ 6 ആഴ്ച വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ വിൻഡോ പീരീഡ് എന്ന് പറയുക. ഈ പീരീഡിൽ ഈ വൈറസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ ആൻറ്റിബോഡി നോക്കുന്ന എലൈസ ടെസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് ഈ രോഗാണുവിനെ പിക്ക് ചെയ്യുകയില്ല. പലപ്പോഴും അതായത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഹൈ റിസ്ക് ബിഹേവിയർ ഇല്ലാതെയോ പടരുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പലപ്പോഴും രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റിൽ ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വൂണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി അവരുടെ ബ്ലഡ് കയറി ഒരുപക്ഷെ സാധ്യതയുണ്ട് അത് പടരാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേപ്പ് വിക്ടിമിന് ഇത് പടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരത്തിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് അടുത്തുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ ബന്ധപ്പെടണം. അവർക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഇത് വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രൊഫൈലാക്സിസ് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം അവർക്ക് അവരുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും 1 മാസം അവർ കഴിക്കേണ്ട ഒരു പ്രൊഫൈലാറ്റിക് മരുന്നുണ്ട്, ആ മരുന്നും അവർക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടും. ആൻറ്റി റിട്രോവൈറൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ഡ്സിനുള്ള ചികിത്സയാണ്. ഇത് മിനിമം 3 മെഡിസിൻ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തെറാപ്പിയാണ്. ഇപ്പം HIV സംശയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഒരുപക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തോന്നാം അവർക്ക് HIV വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന്, അവരുടെ ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ബിഹേവിയർ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു സംശയമുണ്ട്, ഞാൻ ചെന്ന് ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ സമൂഹം മുഴുവൻ അറിയത്തില്ലേ, എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ജനം മുഴുവൻ ഇത് പാട്ടുപാടി പടർത്തത്തില്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു തെറ്റായ ധാരണയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ധാരണ മാറ്റാനായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് VCTC സ്ക്രീനിങ്, അതായത് വോളണ്ടറി കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് സെൻറ്റർ, ഇവിടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോഴും, അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈമുണ്ട്, അതായത് 9 to 3 എന്ന് പറയുന്ന ആ മോർണിംഗ് ടൈം പീരീഡിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ധൈര്യമായിട്ട് കയറി ചെന്ന് അവർക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാം, എനിക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സൂക്ഷിക്കും. വേണ്ട കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവരെ ART സെൻറ്ററിലേക്ക് ഈ കൗൺസിലേഴ്സ് തന്നെ നയിക്കും. ഈ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജ്യോതിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്ററുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രിയിലാണെങ്കിൽ സ്നേഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് സെൻറ്ററുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 സെൻറ്ററുകളിൽ ചെന്ന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഉഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ART സെൻറ്ററാണ്. HIV വന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം, അവരവരുടെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അതേസമയം അവരെ നോക്കാനായിട്ട് ആളുകളില്ല, സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 1-2 പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും വേറെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ മെഡിക്കൽ കോളേജുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.